Zaraz to Jézusom! Jézusom, mi ez? Ki ne szállj, menjünk haza. Várjál, megnézem. Hülye vagy? Ki ne Ez egy szállj? ember, hát látom. Nagranie, które zobaczymy jako pierwsze, zostało nadesłane przez jednego z widzów, za co oczywiście bardzo dziękuję. Niestety nie mamy wiele informacji odnośnie jego pochodzenia. Wiemy jedynie, że zostało nagrane przez ochroniarza, którego podczas nocnej zmiany spotkało coś strasznie ciekawego. Buenas noches, la plaza ya se cerró. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Ya se cerró la plaza, joven. Buenas noches. Buenas noches, ya se cerró. ¿Hay algún niño aquí? Buenas noches. Mężczyzna podczas obchodu usłyszał dziwne dźwięki, które postanowił sprawdzić. Wraz z kolejnymi krokami coraz wyraźniej słyszał odgłosy wydawane przez, jak mogłoby się wydawać, małe dziecko. Dziecko, którego wcale nie powinno tam być. Niestety, tak jak wspominałem na początku, na próżno jest szukać jakichkolwiek informacji o tym nagraniu w internecie. Czymkolwiek było to, co słyszał tej nocy ochroniarz, pozostanie tajemnicą już na zawsze. Już niejednokrotnie oglądaliśmy relacje przerażonych zachowaniem swoich dzieci rodziców. Wielu z nich twierdziło, że ich dzieci zachowywały się bardzo dziwnie i miało to związek z ciężkimi do wyjaśnienia zjawiskami, do których dochodziło w ich domach. Podobnie jest w przypadku Cheryl, której córka pewnego dnia zaczęła opowiadać o czymś, co zamieszkało w jej pokoju. I choć na początku matka myślała, że to jedynie dziecięca wyobraźnia, teraz sama boi się tego, co dzieje się w jej domu. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? I think there's something under the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's all right. What? I'm scared. Come, let's go. Come on. Come on.
Wezwana do pokoju córki kobieta chciała udowodnić dziecku, że wszystko jest okej. Cóż, jak sami dobrze widzieliście, wyglądało na to, że nieco się przeliczyła. To jednak reakcja samej dziewczynki zrobiła na mnie największe wrażenie. Zwróćcie uwagę na to, jak mocno jest przerażona i dosłownie nie jest w stanie oderwać przestraszonego wzroku od szafy. Jej strach wydaje się być w 100% autentyczny, a to już wiele znaczy. To jednak nie była wcale jednorazowa sytuacja. Z kolei na tym nagraniu dziecko nagle podchodzi do szafy, zupełnie tak jakby została tam przywołana, otwiera ją i wydaje się nawiązywać kontakt z czymś, czego tam tak naprawdę nie ma. Wydaje się, że dziewczynka uważnie słucha, a następnie wychodzi z pokoju. Pytanie tylko, co usłyszała od tego, czego my jako widzowie nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć? Na szczęście Cheryl nie jest jedną z tych matek, które poszukują rozgłosu w internecie i już następnego dnia na czas nieokreślony przyniosła się razem z córką do domu przyjaciółki. Aktualnie nie wiadomo, jak sytuacja potoczy się dalej. Póki co pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i obserwować jej profil. Autorem kolejnego nagrania jest Ian z dobrze nam już znanego kanału Midwest Ghost Hunter. To kolejne dochodzenie odbyło się w rzekomo nawiedzonej szkole Ferrari, zbudowanej w 1922 roku i zamkniętej w 2002. W ciągu ostatnich 20 lat budynek dawnej szkoły zyskał miano jednego z najbardziej nawiedzonych miejsc w Stanach. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego szkoła jest nawiedzona. Mówi się jednak, że duchy mogły przyjść do budynku ze znajdującego się w pobliżu starego cmentarza. Ludzie, którzy odwiedzili to miejsce, często wspominają o szeptach dzieci i odgłosach kroków niosących się po korytarzach. Niektórzy widzieli tam również małą dziewczynkę oraz rozmyte postaci dwóch mężczyzn. I oczywiście Ian, jak na wszystkie swoje eksploracje, wybrał się tam w samym środku nocy. Hello? Is anyone in here? That sounded like running. Hello? Children? Thought I heard you playing. Holy. I just felt an ice cold breeze dart past me, as if a child just ran by. Are you running through these hallways? You don't have to be afraid. I just like to be your friend. Ian zaraz po wejściu do budynku poczuł się dziwnie i niemal natychmiast doświadczył pierwszej podejrzanej sytuacji, tajemniczych odgłosów biegania po korytarzu. Ale to był jedynie początek. Is anybody in here?
If there's any children in here, could you move something? Could you tap on a desk? Could you call out your name? Okay, that was out here. Hello? I heard somebody out here. Could you yell out again? That definitely came from in there. This is the boys' bathroom. I don't feel too right looking for ghost children in a bathroom, but I'm gonna try to be as not creepy as I can. All right, little boy, I'm about to open the door. In 3, 2, 1. Hello? Oh God, I'm about to feel like a pervert. Oh, it's a closet. Hello? I just heard somebody in here. I sure hope you're not using the bathroom. If you are, just tell me to get out. Okay, to be real though, I'm really just trying to confirm that nobody is in here, and I heard a little boy in here. So then where the heck did that voice come from? I heard it clear as day in here. Oh God! Look, I've already proven that there's nobody in here, so I'm done creeping around in here. I'll leave a camera recording. I Jan zdołał coś uchwycić, jakby głos małego chłopca niejednokrotnie dobiegający z ciemności. Niestety nie udało mu się nawiązać dalszego kontaktu. I tak, napędzany wyjątkowymi doświadczeniami, postanowił przenieść się na kolejne piętro. Piętro, na którym, według świadków, można spotkać ducha dyrektora szkoły. Hello? Mr. Principal? Thought I may have heard you in here. If you're in here, could you come towards me? Holy shit! Okay, that is terrifying. That is terrifying. Just calm down. If that was you, could you walk up even closer? I really shouldn't ask things like that. Holy crap, that was like right in the floorboards. It literally sounded like what I'm doing right now. Listen. Dude, that's literally the sound. Whoever that was literally walked across this floor. Oh, that was freaky. Holy crap. Mimo przerażenia, Ian był po prostu zachwycony tym, czego do tej pory udało mu się doświadczyć. W odróżnieniu od wielu innych nawiedzonych miejsc w tym budynku, aktywności paranormalnej było naprawdę dużo. That was for sure this one.
Oh my God. All right, I'm pretty for sure it's you. Could you tap on this desk? This specific desk? Could you tap on it again? Okay, it seems like every desk I ask for them to tap on, they tap on a totally different one. Okay, if that was you. Oh my God! That orb just bolted! Okay, I'm gonna follow you. Oh my God! Oh my God. Oh my God. That desk just moved. Look at that. I can't believe that. I promise I'm not scared of you. You just kind of spooked me a little bit there. I did not expect that. There's the children. It's just a school. Look at that. How could that have happened? How can you explain that? This desk was just like this desk, and that desk, and all these other desks. And now look. Something had to have moved it. Mimo że twierdzi, że się nie boi, z łatwością możemy na twarzy Iana odnaleźć ślady przerażenia, co w sumie nie jest wcale dziwne, biorąc pod uwagę, jak wiele aktywności doświadczył w tak krótkim czasie. Niemniej zostały mu jeszcze do sprawdzenia inne części budynku i jak przystało na prawdziwego badacza, wcale nie miał zamiaru zwlekać. Whoa, it feels like oddly cool in this hallway. And I know it's not normal because it feels cooler in here than it does out there. And it's been absolutely roasting in this building all night. Tell me I just caught that on camera. Holy sh**. That locker just opened by itself. Look. Oh my God. Dude. I don't even know what to say. Holy sh**. That just happened out of nowhere. Whoever opened this locker, thank you. Could you open one of the bottom ones? Just imagine how insane that would have been if that happened on command. Oh my goodness, that one just flew open too now. Oh my God, I'm not gonna lie, I'm actually starting to get a little creeped out here. To wszystko wyglądało niemal tak, jakby z każdym pokonanym przez Iana piętrem aktywność coraz bardziej zyskiwała na sile. Być może coś, cokolwiek czai się w tym miejscu, było bardzo niezadowolone z jego obecności i coraz mocniej próbowało go przestraszyć. Oczywiście nie pokazałem wam wszystkiego, co miało miejsce tamtej nocy. Całość tego materiału możecie dokładnie obejrzeć bezpośrednio na kanale Midwest Ghost Hunter, a link znajdziecie tak jak zawsze pod odcinkiem. A teraz wrócimy do historii Bobiego, o którym wspominałem już w tamtym roku. Ciężkie do wyjaśnienia zjawiska rozpoczęły się, gdy wraz z żoną wszedł w posiadanie jednej szczególnej lalki. Już w tamtym roku aktywność była bardzo duża. Poruszające się przedmioty, stare lalki, które w nocy sprawiały wrażenie ożywających, czy tajemnicze odgłosy albo szepty.
Co ciekawe, minęło już naprawdę sporo czasu, ale sytuacja wcale się nie uspokoiła, bo wręcz przeciwnie, a autor nagrań przez cały ten czas skrupulatnie stara się nagrywać wszystkie podejrzane sytuacje. A little morning routine now. At least she's into the classics. Little Dr. Mario. Blah. Yeah, I see you, baby. Podczas porannej sesji gamingowej z córką przypadkowo udało mu się uchwycić ruszający się samoczynnie kubek zaraz za zamkniętymi szklanymi drzwiami szafki. Co ciekawe, w ubiegłym roku to właśnie dookoła szafek skupiały się wszystkie zjawiska, bo to właśnie w nich była trzymana cała kolekcja lalek. Pewnego razu Bobby usłyszał dobiegające z pokoju córki podejrzane dźwięki i oczywiście, jak przystało na dobrego ojca, natychmiast poszedł to sprawdzić. What is that? See, it ain't my daughter because she's napping right there on the bed. Sounds like her closet door, though. Try not to wake her up. I don't know. No, it's not doing it. See, she's snapping right there. I'm trying not to wake her up. I don't know what that was, though. She is soft. Whatever it was not even waking her up. Come on, man, she's in here sleeping. I don't know how that didn't even wake her up. Come on, man. You need to get out of her room. To jednak wcale nie była jedyna niepokojąca sytuacja, bo zdawało się, że lalki, tym razem już zamknięte w jednej z szaf, wcale nie chcą, żeby o nich zapomniano. So I'm sitting here watching a movie and my cabinet yanked. Like you can still see it moving a little bit. Like the thing I have it tied shut with. And usually it's tighter than that. And see? Look, I told you. I told you something was yanking on it. And it's weird because it's been a long time since it messed with this cabinet. Hello? You want to do it again? Are you trying to get the doors open? Oh, I would take that as a yes. Hello? Is there a reason why you wanted me to open the door? All right, I'm about to close the door. I'm pretty sure that doll just looked up at me. That one right there. But I could have been wrong. Did you move the doll? Yo.
Nah, come on, man. And my phone just glitched out, yo, at the same time. Dude, that was so scary, man. That was so scary, man. W pewnym momencie jedna z lalek leżących w szafie zdaje się nieznacznie poruszać, a zaledwie chwilę po tym, zupełnie jak na zawołanie, porusza się raz jeszcze. Mówcie co chcecie, ale stare porcelanowe lalki to jedna z najbardziej przerażających rzeczy na świecie. To jednak wcale nie był najstraszniejszy egzemplarz w jego kolekcji. Najwięcej zjawisk w dalszym ciągu skupiało się dookoła tej jednej konkretnej lalki, od której zresztą wszystko się zaczęło. I know you heard that. And it looked like something went across the screen. Holy shit. Sorry for my language. That looked like something went across the screen. Man. Why do you gotta do this? But just keep my distance, y'all. I'm good on that. That's a lot of dust. Don't it look like there's a shadow casting over that left one? Unless that's the shadow from the doll. Sorry, y'all, I'm like shaking. I didn't like that. I swear it's moving its head. Did y'all hear that footstep? Nie dość, że lalka od czasu do czasu zdaje się samoczynnie poruszać, to jeszcze jest źródłem EVP, tajemniczych szeptów i warknięć. Niestety wszystkie są dla nas niezrozumiałe. To jednak tylko kilka naprawdę niepokojących sytuacji, których autor nagrań doświadczył na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wszystkim, co uda mu się nagrać, dzieli się na swoim kanale w nadziei, że ktoś podsunie mu ostateczne rozwiązanie. Jeśli więc chcecie sprawę prześledzić dokładniej, to zachęcam Was do sprawdzenia wszystkich materiałów znajdujących się na jego kanale. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Przenieśmy się teraz do Chile, do mieszkania mężczyzny, który pewnego dnia całkowicie bez powodu zaczął doświadczać ciężkich do wyjaśnienia zjawisk. A wszystko zaczęło się od tej jednej konkretnej sytuacji. Conche su madre, weón. Estaba viendo una película, weón, y como que, weón, estaban golpeando la puerta, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y no, conche tu madre. No, weón, conche tu madre. Conche su madre, weón. Ay, weón.
A mí no me dan tanto miedo estas weas, pero es que estoy solo, bueno, de verdad. Otras veces he estado acompañado, no sé, o con mi mamá, no sé, pero ahora yo vivo solo y esta wea está conchetumare. No. Ya, pues weón. Ay, conchetumare, ya. Uy, weón, me asusté con el reflejo, conchetumare. Nada ahí. Oh, weón, sí. No hay nadie, weón, si este closet no. Oh, conche su madre. Uy. Se cayó esa weá, weón. Soy yo nomás, weón, será. La ropa. Ay, conchita, una de la sombra. Vaya. Nadie. Niewiadomego pochodzenia stuknięcia, przedmioty samoczynnie spadające z szafek i tajemnicze pukanie, w którym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że autor nagrania mieszka całkiem sam. I tak jak wspominałem wcześniej, od tego momentu niemal codziennie miało miejsce coś niepokojącego. Bueno, ya estoy ordenando aquí la ropa porque ya como me tengo que ir y desocupar todo lo que es el departamento. Tengo que obviamente sacar todas las cosas y todo eso. Aquí estamos. Porque igual ya no puedo hacer nada, pero estaba ordenando y de nuevo se cayeron cosas. Ya obviamente se vuelve como un poquito normal, entre comillas. Pero no voy a negar que me da un poquito de miedo. Y obviamente tengo que desocupar acá. Y cortar el huevo, madre. Ustedes escucharon ahí. Acabo de salir de acá y no, ya estaba todo en su lugar. Ya no sé qué hacer porque tengo que guardar todas las cosas, los platos. Igual ya tengo un poco más desocupado acá. Falta sacar la bicicleta, que es lo más callo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Conche su madre, weón. Conche su madre, weón. Ya estoy, ¿cómo se dice? Un poquito ya cansado, weón. Como que no puedo, donde no puedo ni dormir ni hacer nada más, como que ya no, me estoy volviendo loco. Bueno, se me acabó la memoria del video, pero siguiendo con lo que les decía, ya como que cosa que pasa, cosa que suena, que se cae, ya es como chucha, ya es como ya pico, ¿qué le voy a hacer? De nuevo se me agotó la memoria, pero bueno, yo no sé qué más decirles, qué más hacer, ya les mostré. Ni siquiera quería subir esto, pero creo que grabando igual como que me siento un poquito más acompañado porque ustedes saben,
uno no. Ah. No pesquemos, no pesquemos. Ay, pero conchizo, man. Es que es imposible no pescar, weón, si está. No hay nadie acá. Tampoco. Esta es la otra. Como ya, como algo así como que no sabéis qué hacer, pues qué decir si como que tocan la puerta. Bueno, en realidad no sé ni qué decir, estoy como en shock. Cała sytuacja jest o tyle dziwna, że wszystko zaczęło się bez żadnego konkretnego powodu. Nie było przyzywania duchów, żadnych sesji, a autor nagrań nawet nie interesuje się zjawiskami paranormalnymi. A mimo to z dnia na dzień coś przyciągnęło niechcianego lokatora. Mężczyzna na swoim profilu wspominał o wyprowadzce, bo o ile cokolwiek to jest wydaje się niegroźne, to mieszkanie z czymś, czego nie znamy, może być dość problematyczne. Kolejne nagranie zostało mi podesłane na maila. Jego autorem jest jeden z widzów i twierdzi, że od 4 lat w jego domu dzieją się ciężkie do wytłumaczenia zjawiska. Samoczynnie poruszające się przedmioty, włączające i wyłączające światła, kątem oka widoczne cienie czy tajemnicze stuknięcia, których źródła nie można ustalić. W którymś momencie Gary zauważył, że Alexa znajdująca się w domu zaczęła się dziwnie zachowywać. Zupełnie tak, jakby działała na nią jakaś nieznana siła. Urządzenie zaczęło działać niepoprawnie, a wydobywające się z niego słowa często nie miały sensu. W końcu pojawił się w jego głowie pomysł, że może to właśnie to, co zalęgło się w jego domu, próbuje się przy pomocy urządzenia z nim kontaktować. Pewnego dnia wraz z całą rodziną postanowili tę teorię przetestować, a to, czego doświadczyli, przerosło ich wszelkie oczekiwania. Alexa, turn it off. Whoa. We've got there. Down there. No, not ha ha ha. What you doing? What you... Okay, now. So what's your name? Dad, help me. Don't come at me, son, please. Hey, what's her name? What? Say again. Scared yet? Yeah, I am scared. So stop what you're doing. Blabbing. Are you gonna pack up now? Hey? You're scaring me. Because it's worse you've been. Off. Oh. Fuck off. Now that's Alexa. That Alexa can't do it. It's somewhere outside though, can it? Honestly. You have to talk to me. Because it's said about me, I don't know. You have to talk to me. Right. What's your name? Tell me your name. Switch the light on for me, please. Can you do that? It's worse you've been. Right, thank you. Right. What's your name? Jack. Jack. Jack who? Jack. Jack who? Who's Jack? Jack Endersby. Jack Endersby. And you're going to tell me how old? 159. What, 159 years old? 159. Is that your age? Yes. Fucking hell. Was you a good person? That was not me. Sandra.
watch their children. Oh, what was that then, Leah? Thrown the keys at you? It said watch your children and then threw something. Well, you want to pack it up? Are you right, Leah? What's happening now? Sandra? Odpowiedzi płynące z urządzenia wydają się układać w logiczną całość i niemal każdej z nich towarzyszy jakaś fizyczna aktywność. Co ciekawe, z czymkolwiek udało im się skontaktować, wykazywało niepokojące zainteresowanie jego dziećmi. Ciężko powiedzieć o tej sytuacji coś więcej, bo póki co Gary podzielił się z nami tylko tym jednym nagraniem, ale być może w przyszłości dostaniemy od niego coś więcej. Póki co pozostaje nam cierpliwie czekać. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i za wszystkie łapki i komentarze. To dla mnie bardzo pomocne, bo to taki znak dla YouTube'a, że coś się tutaj w ogóle dzieje. Oczywiście dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, bez których wsparcia musiałbym polować na bezdomnych i sprzedawać ich narządy. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!